ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஐஃபோன் வாங்கலான்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் 11 ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வாங்க போகிற ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடையாது, எங்கள் அண்ணனுக்கு. அவனோட ஃபோன் வந்து போயிடுச்சு, அதுக்குன்ட்டு என் ஃபோனை கேட்டான். ஸோ இப்போதைக்கு என் ஃபோன் தர மாதிரி ஐடியா கிடையாது. ஸோ அதுக்காக புதுசாக ஒரு ஐஃபோன் வாங்கி அவன்கிட்ட அப்படியே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் என்ன மாடல் ஒன்று சூஸ் பண்ணல, ஷாப்புக்கு போய் தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமான்னு ஒரு ஷாப்பு. ஸோ அங்கே தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. 1 மந்த் பேக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்புக்கு போனால் அப்போ என்கிட்ட அந்தளவுக்கு அமௌண்ட் இல்லை. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அப்படியே ஃபினான்ஸில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. ஃபோனை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன மாடலில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேயே அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. நம்ம ஞானேஷ் ப்ரோ ஆல்ரெடி ஷாப்புக்கு வர சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு முன்னாடி ரீச் ஆகிட்டாப்பில். இப்போ நானும் அவர் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். நம்மளெல்லாம் பார்த்தா ஃபோன் வாங்க வந்தவங்க மாதிரி தெரியலையே ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கே ஒரு ஃபீல் ஒன்று இருக்கும், இவங்களாம் எங்கேருந்து ஃபோன் வாங்க போகிறானுங்க, சும்மா ஏதாவது திருடிட்டு போயிட்டு வராங்க நினச்சிக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது நம்மள ஒரு மேக் வாங்குறேன்னு சொல்லி என் சொந்த காசுலேயே ஆர்டிஓ இன்சூரன்ஸு எல்லாமே போட்டு நானே எடுத்துக்கிடுவேன். கைஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 13 128 GB, கிட்டத்தட்ட 75 வருது. இதான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஃபைனலி ஐஃபோன் 13 வாங்கியாச்சு, வித்தவுட் சார்ஜர். ஆனால் சார்ஜரும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபைனலி ஐஃபோன் வாங்கியாச்சு.